Actually, many of the students are not yet joining. Only 31 students are joined for this session. जो काही आपला HTML CSS मला पार्ट राहिला आहे थोडाफार तो आपण कव्हर करायचा आहे आज आणि उद्यामध्ये. ओके. आफ्टर दॅट आवर 2 चॅप्टर्स आर कम्प्लिटेड HTML अँड CSS. उद्यापर्यंत मी तुम्हाला सगळे पॉईंट जे आपले झालेत कव्हर ते सिलेबस मध्ये दाखवेल. मी तुम्हाला कळेल की आपण कुठले कुठले पॉईंट थ्रू प्रॅक्टिकल्स कव्हर केले होते. ओके. तर आजचा तो राहिलेला पार्ट मी तुम्हाला दाखवेन. ओके. So in last time we already designed one registration page. Okay. In the registration page, we use a CSS file, internal CSS file. Okay. ती काय होती ती तुम्हाला दाखवतो. म्हणजे तुम्हाला आठवेल ती फाईल कशी होती दिसायला आपली. आपण इंटरनल CSS रेफर केला होता त्यामध्ये आणि त्यामध्ये आपण थोड्या CSS प्रॉपर्टीज यूज केल्या होत्या. ओके. ही तुमची जी लिस्ट आहे डिव्हिजनची अपडेटेड केलेली ती तुम्हाला मी ग्रुपवर टाकेन. ओपन युनिटीची टोटल 89 स्टुडंट्स आहेत आता ए डिव्हिजनमध्ये. आणि Moodle पण चेक करा. तुम्हाला एनरोल केले मी Moodleवर. ज्यांना कोणाला ऍक्सेस होत नाही त्यांनी मला फक्त मेसेज करा. ज्यांना कोणाला वेब डिझायनिंग कोर्स ऍक्सेस होत नाही. ओके. मग अशी हाफ एन आवर अगोच मी तुम्हाला एनरोल केले. चेक करून घ्या एकदा तुमचं अकाउंट ओपन करून. ओके. So today I'm going to show you what is linear gradient, what is HTML canvas, what is SVG graphics. Okay, these points I'm going to cover in the today's session, and in tomorrow I'm going to actually complete the remaining part of the CSS. Okay, and on Thursday I'm going to start a bootstrap part. Okay, so very less parts are remaining from 2 chapters. So last time we designed this page, just remember. तर पेजचं डिझाईन बघा. आपण हे लास्ट टाइम डिझाईन केलं होतं. त्यामध्ये इफेक्ट्स आपण घेतले होते बरेच. अँड वी ऑल्सो परफॉर्म व्हॅलिडेशन पार्ट. ओके. हे पेज आपण डिझाईन केलं होतं. वी यूज दिस रेड कलर रजिस्टर बटन. ओके. अँड वी ऑल्सो परफॉर्म व्हॅलिडेशन पार्ट फॉर नेम, देन फॉर पासवर्ड. ओके. अँड देन फॉर ईमेल, मोबाईल नंबर अँड पिन कोड. हे आपण सगळे पॅटर्न्स लास्ट टाइम चेक केले होते. ओके. आपण कोडिंगमध्ये पॅटर्न टॅग यूज केला होता. ओके. हिअर इन द HTML code, here we use the pattern tag. Just check this. Okay, this is for name pattern, this is for password, then this is for email address. Then we use the title part to display messages for the user. युजरने एक्झॅक्टली काय एंटर केलं पाहिजे हे आपण त्याला टायटल मध्ये मेसेज टाईप करून त्याला डिस्प्ले केलं होतं. ओके. आता थोडा पार्ट जो राहिला होता स्टाईल शीट मधला. ओके. आपण ओपॅसिटी फक्त यूज केली होती इथे कुठेतरी इन CSS पार्ट. जस्ट चेक. Okay, here we use in this register button, dot register button. Actually, this is nothing but a class we created. Okay, आता हा class कुठे होता बघा. Here button type submit and we create a class register button. Then we are going to set some CSS property for this register button. Okay, आता हे जे काही मी इफेक्ट वापरतो opacity किंवा padding, border, these are nothing but some CSS style properties. Okay, so opacity आपण 0.9 सेट केला होता इथे. जर तुम्ही जर आउटपुट बघितला तर ह्यामध्ये काहीही एवढा चेंज वाटत नाही. ऍक्च्युली ओपॅसिटी नथिंग बट इट गिव्ह सम ट्रान्सपरंट इफेक्ट. ओके. इट ऍड सम ट्रान्सपरन्सी. ओके. सध्या इथे काहीच ट्रान्सपरन्सी दिसत नाही. ओके. फॉर डिस्प्लेइंग द ट्रान्सपरन्सी वी आर गोइंग टू अप्लाय सम होवर इफेक्ट. ओके. सो फॉर applying the hover effect, I'm going to my code. Here after this register button CSS property, I'm going to add hover effect for the register button. So here I'm using the dot operator, then using the register button, and after that I'm using colon hover, HOVER. Okay. आता आपण opacity तुम्हाला पर्पज क्लिअर काय होणार तो. Here I'm going to set opacity is equal to 1. Okay.
sorry, semicolon. Now check our browser output. If I refresh this page, okay, just check. रेड कलर मध्ये डिफरन्स बघा थोडा. जेव्हा मी माउस कर्सर नेतो बटनवर तेव्हा तो एकदम ब्राईट होतो. ओके, इफ आय मूव माय कर्सर टू द अनदर लोकेशन, दॅट टाइम रेड कलर बिकम्स डीम. ओके, बघा इथे इफेक्ट बघा. दिस इज नथिंग बट ओपेसिटी ऍडिंग सम ट्रान्सपरन्सी. ओके, तुम्ही जर तो ओपेसिटी आणखीन जर इथे वाढवला, सपोज आय एम हिअर आय एम गोइंग टू यूज ओपेसिटी ॲज 1.0. ओके, अँड सपोज जस्ट चेक. आता काही फरक दिसत नाही. ओके, आता परत मी सेट करतो ओपेसिटी 0.9. आणि इथं मी होवर इफेक्ट जो आहे, जो मी तो ओपेसिटी दिला होता 1, त्या ठिकाणी मी काय करतो, सपोज आय एम गोइंग टू ॲड 2 होवर. नाव चेक. ओके, in this way you can use the opacity property. Now I'm going to add some blue text color for a link. ओके, म्हणजे आपण आपल्या कोडमध्ये ए टॅग यूज केला होता बऱ्याच ठिकाणी, ए लिंक. इथे कोडिंग मध्ये बघा, इथे आपण फॉर साइन इन वी यूज रेफरन्स टॅग ए. ओके, तर ह्यासाठी मी एक CSS प्रॉपर्टी यूज करतो. आय एम गोइंग टू सेट लिंक कलर एज अ ब्ल्यू. ओके, currently by default in link color I'm going to set another dark blue color for it. So here I'm going to use link color property for sign in. Okay, so here I'm going to use a tag. So माझा a element जो आहे त्याला मी color set करतो. Suppose color is equal to some blue color. Okay, and for sign in, okay, for this div tag sign in, I'm going to apply a background color and text align part. Okay, so here I'm going to use a class dot sign in. After that I'm going to set a background color for this BVN section. Sorry, background color is again hash f1 f1 f1. Okay, it is this is the faint gray color, and I'm going to set text align center. ओके, आता चेक करा तुमचं आउटपुट कसं दिसतं पेजचं. सध्या बघा, बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी हॅव एन अकाउंट साइन इन बॉटम लाइन. इफ आय रिफ्रेश दिस पेज, नाउ द साइन इन कलर इज चेंज, इट इज डॉजर अँड टेक्स्ट अलाइन सेंटर. ओके, इथं आपलं आता प्रॉपर इथे डिझाईन झाले. ओके, so now we continue our next part, CSS linear gradient function, then HTML canvas graphic and SVG graphic. ओके, आज तुम्हाला सकाळी मी क्वेश्चन्स दिलेत ग्रुपवर तुमच्या IC कंपोनंटचे. तर ते तुम्ही नोट जे प्रोव्हाइड केलेत तुम्हाला ड्राईव्हवर, त्या रेफर करा किंवा तुम्ही डिरेक्टली सर्च करा. त्याचे कंटेंट्स जे काय असतील ते प्रॉपरली सर्च करा आणि ते मेन्शन करा त्या डॉक्युमेंटमध्ये. ओके, जर काही प्रॉब्लेम असेल तर मला मेसेज करा किंवा कॉल करा. ओके, आय थिंक इथं माईक कोणाच तरी स्टार्ट आहे. साहिल सुके. माईक अनम्यूट करतो बघ. ओके, now let's continue the HTML canvas, HTML CSS linear gradient function. ते बॅकग्राऊंड नॉईज ऐकू येतोय का सगळ्यांना? तर माझाच इको होतोय तुम्हाला?
ओके, आता माझा आवाज ऐकू येते ना क्लिअरली? हॅलो. रिप्लाय करा टेक्स्ट बॉक्स मध्ये, चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. एम आय ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके. ओके. Okay, actually the CSS linear gradient function. Actually, this gradient function sets a linear gradient as the background image. Okay, if you want to apply two or more colors as a background, that time you use a linear gradient function. Okay, so for to create a linear gradient, you must define at least two colors. हे लक्षात ठेवा to stop. कसं यूज करायचं तुम्हाला दाखवेन एका सॅम्पल एक्झाम्पल मध्ये हाऊ टू यूज दॅट पार्ट. ओके, सो द कलर स्टॉप्स आर द कलर्स यू वॉन्ट टू रेंडर स्मूथ ट्रान्झिशन अमाउंट. हे तुम्हाला एक्झाम्पल दाखवतो मी कसं यूज होतं ते लिनियर ग्रेडियंट फंक्शनचं. Just check. Here I'm going to create a new web page, HTML file. I'm going to say grad niche. Okay, so here I'm going to use internal CSS. So I'm using the style attribute. Okay, after that I'm going to use hash grad1. Okay, because I am going to create a division section and I'm going to set the id for the division as a grad1 gradient1. Okay, suppose for this div tag I'm going to set id is equal to gradient1. Okay, after that here in the style tag, here I'm going to use a function hash grad1 id, then opening closing curly bracket. Here I'm going to set height for this linear gradient. Suppose height is equal to 150 pixel, and I'm going to apply background image. You can either use background color or background image. For applying the background image, I'm going to use three colors. Okay, because linear gradient you going to use at least two colors, so I'm going to apply three colors for the background image. आता याचा आउटपुट कसा दिसतो बघा. I'm going to use a linear gradient, and for this linear gradient I'm going to pass three color values. Okay, so first color is my suppose red, then I'm going to pass yellow. याचा आउटपुटच दिसतो बघा. मग तुम्हाला बॅकग्राऊंड पण याची तुम्हाला डिफरंट सेट करता येतील टेक्स्चर टाईप. ओके, देन ब्ल्यू. आता आपण चेक करू याचं आउटपुट. आय एम गोइंग टू रन दिस फाईल. ओके, इथे बघा रेड ब्ल्यू अँड ग्रीन, सॉरी रेड येलो अँड ब्ल्यू असे तीन कलर्स अपेअर झालेत. बाय डिफॉल्ट पोझिशन बघितला टॉप टू बॉटम आहे. ॲट द टॉप रेड कलर इज अपेअर्ड, अँड इन द मिडल येलो कलर इज अपेअर्ड, and at the bottom blue color is appeared. You also set the direction. Okay, if you want to display color from left to right, then you can also set some direction. Okay, so you need to pass a left direction, right direction in your function. Okay, हा जो पार्ट आहे तुम्ही ऑन करून बघा. ओके, थोडा पार्ट तुम्ही पण अप्लाय करा. So this is nothing but a linear gradient. You can use any number of colors in the gradient function. Okay, so in this way you use this linear gradient function. Okay, so this is for CSS linear gradient. In Bootstrap part, in CSS 3.0, there are another function, gradient function. Okay, आता एक असं होतं ते आपण उद्या बघू. Next point is HTML canvas graphic. Okay, so for using canvas in HTML, you need canvas tag. Okay, so using this canvas tag, you are going to draw a graphics on a web page. Suppose if you want to draw a line, a rectangle, circle in your on a web page, that time you require this canvas tag.
Okay. So a canvas is a rectangular area on HTML page. Okay. By default, a canvas has no border and no content. Okay. त्यामुळे तुम्ही canvas tag यूज केला, तुम्हाला आउटपुटला border दिसणार नाही. Okay. But this canvas is appear in only rectangular format. Is not in triangle format, not in circle format. So by default, shape is rectangle. Okay. Always specify an ID attribute. Okay. When you are going to use this canvas tag, that time you need to pass an ID attribute for this canvas, because you are going to apply some effects or some you are going to draw some shapes, means circle, triangle, or some lines into the canvas. So that time you need to use ID attribute. If you are going to use more canvas element, so for every canvas you need to pass ID attribute. ओके. म्हणजे जेवढे यूज कराल कॅनव्हास टॅग तेवढं तुम्ही आयडी सेपरेट यूज करा. इथेच बघा एक्झाम्पल मध्ये काय दिले बघा, कॅनव्हास आयडी. सो फर्स्ट कॅनव्हास आयडी माय कॅनव्हास, हिच विड्थ इज 200, हाईट इज 200. ओके. सॉरी 100 अँड स्लॅश कॅनव्हास. दिस ऍक्च्युअली ड्रॉ एम्प्टी कॅनव्हास. आपण आता ही लाईन जर कॉपी केली एवढा पार्ट कॅनव्हासचा, ओके, आणि जर मी माझ्या कोडमध्ये घेतला, जो मी आता ग्रॅड HTML घेतला, सपोज हिअर after this div section I'm going to use this code. Okay, there is some error. Okay, let's change, just wait. Canvas slash canvas, I'm going to pass id is equal to my canvas. Okay, then width is equal to 200 and height is equal to 100. Okay, याचा आउटपुट चेक करू कॅनव्हास ड्रॉ होतो का नाही. इथे काय सांगितले त्यांनी, कॅनव्हास इज रेक्टँग्युलर एरिया ऑन HTML पेज. बाय डिफॉल्ट कॅनव्हास हॅज नो बॉर्डर अँड नो कंटेंट. ओके, चेक करू. ओके, करंटली कॅनव्हास इथे अपेअर झाला आहे, तो तुम्हाला बॉर्डर नसल्यामुळे दिसत नाही. ओके, so if you want to apply border, you can use the style attribute and then set the border as 1 pixel solid and give some color. Okay, इथे तुम्हाला दिला आहे style attribute. I'm going to copy that part. Here I'm going to pass the third attribute. Okay, now check. ओके, इथे कॅनव्हास तुम्हाला दिसेल आलेला रेक्टँग्युलर एरिया आहे, बॉर्डर ब्लॅक कलरची आहे. ओके, सपोज इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ अ लाईन बिटवीन, तुम्हाला कॅनव्हासमध्ये एखादी लाईन ड्रॉ करायची आहे, दॅट टाइम यू नीड सम जावा स्क्रिप्ट. ओके, तुम्हाला स्क्रिप्ट फंक्शन लिहावं लागेल फॉर लाईन ड्रॉइंग. आता हा जो पार्ट आहे तो आपला आफ्टर बुटस्ट्रॅपचा पार्ट आहे. ओके, त्यामुळे तुम्हाला मी सॅम्पल दाखवतो हाऊ टू ॲड जावा स्क्रिप्ट इन युअर HTML कोड. सो फॉर दॅट यू रिक्वायर स्क्रिप्ट टॅग. ओके, स्क्रिप्ट टॅगचा यूज करून त्या स्क्रिप्ट टॅगच्या आत तुमचा जावाचा कोड इन्क्लूड करणार आहे. ओके, मग तुम्हाला व्हेरिएबल डिक्लेअर करावे लागेल आणि तुम्हाला तुमचं माय कॅनव्हासचं एलिमेंट फेच करावं लागेल. ओके, सो मी तुम्हाला एक सिम्पल एक स्क्रिप्ट लाईनसाठी ड्रॉ करून दाखवतो, यूज करून दाखवतो इथे. So here I'm going to add a script. So I'm going to use the script tag here and slash script script. Okay, ह्याच्या आत तुम्ही तुमचा जावा स्क्रिप्टचा कोड घेणार आहे. Here I'm going to use a variable as a C. ओके, आता हे कसे यूज करायचे काय आपण त्या चॅप्टर बी बघू. ओके, आता जस्ट मी एक लाईन ड्रॉ करतोय. हो मास्तर. हॅलो, इज देअर एनी इश्यू? काही प्रॉब्लेम आहे का कुणाला?
समजतोय हा पार्ट तुम्हाला. मी कॅनव्हास यूज करालोय. कॅनव्हासमध्ये मी आता काय करालोय, एक लाईन ड्रॉ करणार आहे. ओके, आणि मी आता स्क्रिप्ट फाईल लिहितोय. आता जावा स्क्रिप्टचं तुम्हाला अजून काही बेसिक सुरू नाही आहे. ठीक आहे, मी डायरेक्टली तुम्हाला स्क्रिप्ट लिहायची असेल तुम्ही डायरेक्टली स्क्रिप्ट यूज करू शकताय. ओके, सो तुम्हाला आता माय कॅनव्हास हा जो आपण कॅनव्हास टॅग यूज केलाय तो फेच करावा लागेल. अँड त्याच कॅनव्हास आय डी इज माय कॅनव्हास. ओके, माय CANV. तो हा मला इथे फेच करायचा आहे. फॉर दॅट आय एम गोइंग टू यूज अ मेथड डॉक्युमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID. ओके, आता ही जी मेथड आहे, इफ यू वॉन्ट टू फेच HTML एलिमेंट, that time you need to use this method get element by ID. Okay, and here you pass your ID. आता कॅनव्हास ID क्या होता, my CANV कॅनव्हास. ओके, मग आपल्याला व्हेरिएबल सी मध्ये तो माय कॅनव्हासचा ID मिळाला. Here I'm going to create another variable as a center. Okay, center on x is equal to c dot get context. ओके, याचं आपण एक्सप्लेनेशन जे आहे ते आपण जावास्क्रिप्टला कव्हर करायचं आहे. मी ते लाईन ड्रॉइंगसाठी तुम्हाला सांगतो. 2D हा टेक्स्टमध्ये डिस्प्ले होईल तिथे 2D नावाचा. ओके, आफ्टर दॅट आय एम गोइंग टू शिफ्ट माय लाईन पोझिशन टू द 0 पॉईंट. ओके, तर त्यासाठी मी काय करणार आहे, CTX जो मी पॉईंटर घेतलाय तो म्हणजे माझ्या लाईनचे कोऑर्डिनेट मी सेट करतो इथे. आता आपण अप्लाय होते का नाही चेक करू फक्त HTML मध्ये. मूव टू 0 ओके, 0 मी पॉईंट सेट केला ओरिजिनचा. इथून माझी लाईन ऍक्च्युअली ड्रॉ होईल कॅनव्हासच्या पॉईंट पासून. त्यानंतर 0 पासून मी लाईन ती थोडी एक्सटेंड करणार आहे. त्यासाठी मी ह्या लाईनचा दुसरा पॉईंट मी ड्रॉ करणार आहे. सो हिअर आय एम गोइंग टू यूज अगेन CTX डॉट लाईन 2. ओके, हे फंक्शन जे आहेत ते तुम्हाला जावास्क्रिप्ट वेळी तुम्हाला इथं नोट्स पण प्रोव्हाइड करेन मी, त्यावेळी तुम्ही स्वतः पण ड्रॉ करून बघा नाही. Okay, so CTX dot line 2, I'm going to set another point, end point for the line. So another point is suppose 200 and 100. Okay, and I'm going to set a line as a stroke. म्हणजे लाईन मध्ये असेल ती बोल्ड दिसेल. CTX dot stroke, STROKE stroke. Okay, now check the code. ओके, तुम्ही बघितलं इथे बघा, हा तुमचा कॅनव्हास जो होता याच्यामध्ये एक लाईन ड्रॉ झाले फ्रॉम पॉईंट 0 टू पॉईंट 100. ओके, so you can also draw a rectangle, another circle. Okay, you can draw any shape using JavaScript. त्यामुळे तुम्हाला स्क्रिप्टिंग हे ज्यावेळी स्टार्ट होईल त्यावेळी तुम्ही अप्लाय करून बघा. तुम्हाला कॅनव्हासचा पर्पज सांगायचा होता त्यामुळे तुम्हाला जावास्क्रिप्ट सांगितला पार्ट. ठीक आहे, हा पार्ट समजला काय तुम्हाला? हॅलो, कॅनव्हास और ग्रेडियंटचा पार्ट रिप्लाय करा चॅट बॉक्समध्ये, म्हणजे आपण नेक्स्ट पॉईंटला जाऊ. हॅलो, बाकी सगळे आहेत तेपर्यंत समजतोय ना पॉईंट हा? मेजर नोट्स तुम्हाला उद्यापर्यंत येईनच सगळ्या. ऑलरेडी मी वर्ड डॉक्युमेंट फाईल दिले सगळ्यांना, त्यामध्ये एक्झाम्पल आहेत, तुम्ही ते ट्राय करून बघा. वाचण्यापेक्षा ट्राय करा, तुम्हाला ते लक्षात राहील. ओके, okay, next point is HTML SVG graphics. So SVG graphic is nothing but a scalable vector graphics. So vector, the meaning of the vector is actually vector includes all the basic shapes, means it includes a line, polygon, then rectangle, triangle, circle, such kind of shapes are nothing but your vector drawn graphic. Okay, so using these shapes you are going to draw some images, some drawing on your web pages. So SVG usually defines graphics for the web.
Okay, so for using SVG graphics, you need to use this SVG tag. Okay, so is a container for SVG graphics. SVG has several methods for drawing paths, boxes, circle, text and graphic. म्हणजे त्याला रेडीमेड मेथड्स आहेत अवेलेबल, तुम्ही त्या यूज करून डायरेक्टली शेप्स ड्रॉ करू शकता. ओके, बघू आपण चेक करू एक एक एक्झाम्पल याचे एसव्हीजी ग्राफिकचे. हा एक तुमचा एसव्हीजी ग्राफिकचा लास्ट पॉईंट होता फर्स्ट चॅप्टर मधला. आणि आपल्या सीएसएस चे पॉईंट जे होते ते आपण उद्या मी तुम्हाला सांगेन आपण कुठले कुठले कव्हर केले होते ते, जेणेकरून तुम्हाला कळेल की एक्झॅक्टली आपला सीएसएसचा कोणता पॉईंट राहिलाय किंवा कोणता कव्हर झालाय. ओके, आता जस्ट फोकस ऑन एसव्हीजी ग्राफिक्स, मध्ये स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स. आता यूज करताना बघा मी या सेम पेज मध्ये तो यूज करतो. आता आफ्टर द स्क्रिप्ट टॅग I'm going to use actually I'm going to draw a circle using SVG. So for that I'm going to use a SVG tag. Okay, हे जे काय टॅग आहेत SVG video audio tag, actually this tag is provided by HTML5 version. Okay, old HTML मध्ये हे नव्हते टॅग, आता न्यू HTML मध्ये आहेत. ओके, so SVG and /SVG. Okay, so here you can set width and height for this SVG graphic. So त्या तेवढ्याच व्ह्यू मध्ये तुमचा सर्कल दिसेल तुम्हाला. सो फॉर एसव्हीजी आय एम गोइंग टू सेट विड्थ प्रॉपर्टी. ओके, सो विड्थ इज इक्वल टू अगेन सपोज 100 अँड हाईट इज इक्वल टू 100. म्हणजे मी एक स्क्वेअर टाईप घेईन आणि स्क्वेअर मध्ये मी काय करेन, एक सर्कल ड्रॉ करेन. ओके, आता इथे काय सांगितलंय पीपीटी मध्ये की एसव्हीजी हॅज सेव्हरल मेथड्स फॉर ड्रॉइंग पाथ्स, बॉक्सेस, सर्कल्स. म्हणजे इथे मेथड्स आहेत ऑलरेडी अवेलेबल. ओके, इथे बघा आपण स्क्रिप्ट यूज केला होता फॉर लाईन ड्रॉइंग. एसव्हीजी ग्राफिक्स मध्ये रेडीमेड मेथड्स आहेत, त्यामुळे तुम्ही डायरेक्टली यूज करू शकताय. सो फॉर ड्रॉइंग सर्कल आय एम गोइंग टू यूज अ सर्कल टॅग. ओके, ज्यांना कोणाला ऐसे ग्राफिक्स तुमच्या पेजमध्ये घ्यायचा असेल तर तुम्ही हे ग्राफिक्स यूज करू शकता. एसव्हीजी ग्राफिक्स मधले शेप्स तुम्हाला मोर इफेक्टिव्ह किंवा मोर काहीतरी इनोव्हेटिव्ह पेजेस करायचे असतील तर. ओके, ते कन्सेप्ट तुम्हाला माहित असायला यासाठी स्लॅश सर्कल. ओके, so for drawing circle I am going to set x and y coordinate and the radius. Okay, so सर्कलचा मी x कोऑर्डिनेट हा मी सेट करतो. सपोज cx जो असेल तो माझा 50 असेल अँड y कोऑर्डिनेट जो असेल तो माझा 50 असेल. अगेन म्हणजे मी एकाच पॉईंटला माझा x आणि y हा कोऑर्डिनेट घेतला. जसं आपण इन जनरल सर्कल ड्रॉ करतो, आपण एक पॉईंट सेट करतो आणि नंतर मग रेडियस देऊन प्रॉपर त्या पॉईंटच्या सराउंडिंग मध्ये आपण तो सर्कल ड्रॉ करतो. सो माय एक्स अँड वाय कोऑर्डिनेट ऑन द सेम पॉईंट 50-50. आय थिंक तुम्ही हे ग्राफिक मध्ये सीईसीच्या स्टुडंटने ड्रॉ केले असतील हे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. ओके, so I'm going to pass radius. Suppose radius is equal to 40 or something 60. Okay, okay, so हा माझा सर्कलचा मी आता पॅरामीटर पास केले पॉइंट्स अँड रेडियस. नाउ I'm going to apply a circle border. Okay, so here I'm going to pass a stroke property, stroke attribute. Stroke is equal to suppose माझा stroke जो असेल तो सर्कलचा तो समथिंग ब्राउन कलर. Okay, and I'm going to set this stroke width and suppose that my stroke is in thick. माझा सर्कल स्ट्रोक असेल, सर्कलची लाईन थोडी थिक असेल. So I'm going to set stroke width. Stroke width is equal to 4. ओके, आपण चेक करू याचं आउटपुट कसं येणार आहे ते. जस्ट चेक करा आउटपुट. ओके, ओके, हिअर फक्त एसव्हीजी यूज केलाय. त्याचा आपण एक कॅनव्हास टाईप एक आपण हाईट अँड विड्थ सेट केले आणि सर्कल टॅग यूज करून आपण एक्स वाय पॉईंट सेट करून रेडियस 60 घेतलाय. स्ट्रोक हा ब्राऊन कलरचा आहे, त्याची विड्थ 4 असेल. चेक करू आपण याचं आउटपुट. ओके, इथे बघा सर्कल ऍक्च्युली आला इथे
फक्त आपलं ग्राफिक्सचा जो हे होता SVG ग्राफिक्सची हाईट अँड विड्थ जी होती ते आपण थोडी इन्क्रीज करावी लागेल. ओके, सपोज जर मी रेडियसच चेंज केले 60 जागी जर मी 40 घेतले. ओके, म्हणजे मी सर्कल छोटा ड्रॉ करतो इथे. इथे बघा. ओके, आता सर्कल तुम्हाला पूर्ण दिसेल. ओके, सपोज आय एम गोइंग टू सेट द सर्कल फिल कलर एज अ येलो और समथिंग अनदर कलर. ओके, हा जो ब्लॅक कलर दिसतो तुम्हाला इथे वेगळा कलर घ्यायचा आहे. त्या जागी मी काय करणार आहे, आय एम गोइंग टू यूज अ फिल ॲट्रिब्यूट हिअर विदिन दी सर्कल टॅग. ओके, सपोज फिल इज इक्वल टू येलो. ओके, चेक करायचं आउटपुट कसं दिसतं ते. ओके, मग सर्कलचा फिल कलर येलो आलेला आहे. ओके, तुम्ही अशी शेप्स यामध्ये घेऊ शकता. इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ रेक्टँगल, ओके, देन यू कॅन यूज रेक्टँगल टॅग. ओके, और रेक्ट टॅग. ओके, हा पण शेप तुम्हाला दाखवतो कसा यूज करायचा आहे. सॉरी, इथे मी दुसरा SVG टॅग घेतो. त्याची विड्थ अँड हाईट, त्याची विड्थ फक्त मी इन्क्रीज करतो. सपोज विड्थ इज 500, height is suppose again 100. So okay, instead of using the circle tag, I'm going to use the rectangle tag. So here I'm going to use the rect tag to draw a rectangle. Okay, a rect and slash rect. We need to close that element, rect element. So here I'm going to set width and height for the rectangle. So width is equal to suppose width is 400 and height is equal to 100. Okay, now I'm going to use some style attribute. I'm going to fill this rectangle. Okay, so style, here I'm going to use a fill method. Okay, after that I'm going to use RGB color method. हे जे काही मी आता मेथड्स यूज करतोय तुम्ही दुसऱ्या वेने पण फिल करू शकताय. ओके, so for filling RGB I'm going to pass three values. One value for red, green and blue. Suppose first parameter indicate red value 0, then ग्रीन हा पण मी 0 सेट करतो आणि ब्ल्यू कलर 255 घेतो. ओके, सो ह्या RGBच्या व्हॅल्यू अशा पास करतो आपण इन जनरल. ओके, आपण चेक करून बघू कसं दिसतं. ओके, ब्ल्यू कलरचा रेक्टँगल आला आहे इथे ऑलरेडी. तुझी हाईट आहे, विड्थ आहे 400, हाईट आहे 100. ओके, आता या रेक्टँगलला मी स्ट्रोक देतो जसं आपण जर ब्राऊन घेतला होता तसा सेम मी इकडे आता रेक्टँगलला आपण एक स्ट्रोक सेट करतो. सो फॉर दॅट आय एम गोइंग टू यूज अ स्ट्रोक विड्थ आणि त्याचा कलर मी ब्लॅक सेट करतो. ओके, so for that here I'm going to use a stroke width. Okay, stroke width suppose आपण लास्ट टाइम कुठला घेतलेला स्ट्रोक विड्थ तिथे घेतलेला. ओके, इथे मी स्ट्रोक विड्थ 10 घेतो. कसा दिसतो बघू आपण हा. ओके, देन आय एम गोइंग टू सेट स्ट्रोक कलर जो काय तर बॉर्डर येणार आहे रेक्टँगलला. सो आय एम गोइंग टू यूज अ स्ट्रोक कलर प्रॉपर्टी, stroke. Then I'm going to pass a RGB function and I'm going to pass value as a 0 0 0, means red green blue value as a 0. ओके, आता याचा आउटपुट चेक करू आपण याचं. ओके, नाव चेक, रेक्टँगलला बॉर्डर आले, ती पूर्ण ब्लॅक कलरची आले. सो इन दिस वे यू कॅन ड्रॉ रेक्टँगल. ओके, you can also set opacity for this rectangle also. Okay, सपोज जर मला राउंडेड रेक्टँगल करायचा असेल, हा जसं आपण विड्थ अँड हाईट सेट केले. सपोज इफ आय वॉन्ट टू शेप दिस रेक्टँगल इन राउंडेड मॅनर, म्हणजे कॉर्नर्स मला राउंडेड करायचे आहेत, तर त्यासाठी मी काय करेन, विड्थ अँड हाईट जसं यूज केला आहे, आय एम गोइंग टू सेट XY coordinate. Okay, so here I'm going to use x is equal to 50
then usable quote x value as a 50. आता राउंडेड शेप होतो का नाही चेक करूया आपण इथे. देन y is 20. सॉरी कॉमा घेऊन चालणार नाही, इथे स्पेस द्यायला लागेल. ओके, यूज स्पेस नॉट कॉमा. So rounded on x-axis, rx is equal to 20 and rounded on y. Okay, y साठी व्हॅल्यू देतो मी 20. ओके, चेक करू आउटपुट याचं. ओके, कॉर्नर्स राउंडेड आलेत, फक्त आपला जो एसबीसीचा ग्राफिक्स होता तो छोटा पडलाय. तुम्ही जी हाईट विथ सेट करू शकताय. ओके, आपण हाईट 100 घेतली होती एसबीची ग्राफिक्सची. इथे जर मी इन्क्रीज केली हाईट, सपोज हाईट इज 190. ओके, आणि जर मी चेक केले आउटपुट, तुम्हाला राउंडेड रेक्टँगल दिसेल, राउंडेड कॉर्नर वाला. ओके, सो इन दिस वे यू कॅन ड्रॉ अ राउंडेड कॉर्नर रेक्टँगल. ओके, तुम्ही अशा प्रकारे शेप्स ड्रॉ करून बघा. जर रेडीमेड मेथड जे आहेत रेक्टँगलचे आहेत किंवा पॉलिगॉनचे आहे, सर्कलचे आहे. सो अशा प्रकारे एसबीची ग्राफिक यूज करा. तुम्हाला मी क्वेश्चनमध्ये पण दिलंय एक्सप्लेन एसबीची ग्राफिक अँड विथ एक्झाम्पल, देन यू कॅन यूज दिस एक्झाम्पल्स. ओके, असे शेप्स तुम्ही ड्रॉ करून ह्यामध्ये तुम्ही तुमचा टेक्स्ट पार्ट किंवा तुमचे बाकी कंट्रोल्स ह्यामध्ये फिल करू शकता. ओके, हा पार्ट समजला सगळ्यांना काय आहे तो? कॅनव्हास पार्ट, एसबीची ग्राफिक्सचा पार्ट. हॅलो हॅलो एव्हरीवन, पार्ट समजला काय सगळ्यांना? ओके, उद्या मी सीएसएसचे राहिलेले पॉईंट्स कव्हर करेन आणि गुरुवारपासून आपण बुटस्ट्रॅपचा पार्ट बघायचा आहे. तो पण आपला इझिली करू येईल, कारण आपण बऱ्याचदा सीएसएस मध्ये बुटस्ट्रॅपचे कंटेंट्स पण घेतलेत. आता ते कोणते होते ते तुम्हाला मी एक्झाम्पल ओपन करून दाखवेन, मग तुम्हाला आणखीन समजून जाईल ते हे बुटस्ट्रॅपचे कंटेंट कशा प्रकारे अजून अप्लाय करता येतात प्रॉपरली. ओके, सो एवढा जो काही पार्ट झाला आतापर्यंतचा ते जरा प्रॉपरली तुम्ही चेक करा, रेफर करा. सगळे व्हिडिओ लेक्चर्स मी अपलोड केलेत. ओके, ते बघून घ्या, जेणेकरून तुम्हाला इझिली कळेल डिझायनिंग करताना काय काय तुम्हाला प्रॉपर्टीज यूज करावे लागतील. ओके, जस्ट वेट. मेन म्हणजे आपलं आता बघा आतापर्यंत काय काय झालंय. इफ आय रन दिस वेबसाईट, आपलं हे पेज होतं सिम्पल. आता हे आपण पेज काढून टाकायचं आहे. आपल्याला मेन पेज कोणतं पाहिजे? आपलं रजिस्ट्रेशन पेज, होम पेज, आपलं स्टार्टिंग पेज हवं आहे. ओके, सपोज ते पास करतो व्हॅल्यू थोडा मी. ओके, हे आपण होम पेज डिझाईन केलं होतं. ओके, देन वॉच व्हिडिओचं हे पेज पण डिझाईन केलं होतं. हे जरा कंटेंट एकदा रेफर करून घ्या. ओके, आपण युजरचं पेज क्लिक केलं की आपलं ऍक्च्युअल युजरचं लॉग इन पेज ओपन झालं पाहिजे. अजून लिंक दिलेलं नाही आपण तिथं, ऍडमिनला पण लिंक दिलेलं नाही, अबाउटला पण दिलेलं नाही. ओके, आता जे काय आपण रजिस्टर पेज डिझाईन केलं होतं ते आपण युजरला प्रोव्हाइड करू शकतो डिरेक्टली, कारण आपण ते डिझाईन केले प्रॉपरली सीएसएस मध्ये. ओके, अशा प्रकारे आपण आपल्या ओव्हरऑल वेब डिझायनिंग मध्ये एक प्रॉपर वेबसाईट डिझाईन होणार आहे. तुम्ही पण एक ट्राय करा. माझ्याबरोबर तुम्ही वाटल्यास ट्राय करू शकताय, तुमचं वैयक्तिक वेबसाईट डिझाईन करू शकताय. ओके, जर काही प्रॉब्लेम आला तर मला डायरेक्टली कळवा. कुठे काही नेटबीन्स किंवा तुमच्या दुसऱ्या एडिटरमध्ये यूज करताय त्यामध्ये काय प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही मला सांगू शकता डायरेक्टली. ओके, so this is for today's session. Tomorrow we will continue with the remaining part of the CSS, and we will cover we will complete these two chapters, and later on we start the bootstrap part. Okay, so thank you all of you. Thank you everyone.